Sound. Good morning, my dear students. Am I audible? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. In the couple of minutes, we are going to start the session. I'm just streaming the YT. Good morning, ma'am. Yes, very good morning. In the last session, we were discussing the concept of MTP, that is medical termination of pregnancy. Today, we are here to discuss the another concept, the last two concepts of reproductive health and diseases. Okay, so reproductive health and diseases. So first we will learn before proceeding to the concept. I hope the slides are visible to everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, whether the words are clear. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, fine. Yeah, okay. First, we will discuss regarding infertility. So, what do you mean by infertility? If a man or if a woman not able to conceive even after 1 or 2 years of the what we can say marriage or unprotected sex, so then we can tell that woman or a man is infertile. So infertile is usually confused with the concept called as sterility. Sterility andre ಏನು? Man is not able to produce sperms at all in his life. A female is not able to produce what we can say ova in her life. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ದೂಷಿಸೋದು ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೇಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, so usually we know that at the ejaculation time, during the sexual intercourse, at the ejaculation time, normally a male has to produce 200 to 300 million sperms. Okay, out of this million sperms, one will be able to fuse with the egg. So if
the male is not producing this much amount of sperms at the ejaculation, at the time of ejaculation. Okay, when the sperm count is low, that also leads to infertility. ಇದು ಮೇಲ್ ಆಗೋದು. Again, when the sperm motility is disturbed, sperm motility andre ಏನು? Sperm movement. If the sperm does not have enough energy, right, to reach to the ova, because it is a long journey, right? It has to go enter through the vagina, then it has to go to fallopian tube, uterus ವರ್ಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಜರ್ನಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, if the energy is not sufficient for the sperm movement, that also leads to male infertility, we can say. Low sperm count, low sperm motility, and we have sometimes nearly absence of sperm. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, sometimes sperms produce ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೇಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮೇಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಟೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ female should produce what? She should produce an egg. Every 28 days, she should produce a ova or a egg. If she is unable to produce the egg na produce ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, implantation, that is fixing of the what we can say the embryo to the uterus. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಾಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಯೂಟರಸ್, ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಿನ ಪೊರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಕನ್ಡ್ ಟು ನರಿಶ್ ದಟ್ ಟೈನಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್? ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ? ಎನಿವನ್? I will give progesterone. you very good, Pavitra. It is called as progesterone. Progesterone ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ PP. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವರ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಓವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. After the ovulation, the remains of Graafian follicle will be converted into a yellow body. What is that yellow body is called as? Yellow color structure ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Yes, try it. Don't get hesitated. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. No, it is not lumen. It is not lumen, Pavitra. Yes. Remember the structure of the ovary. Graafian follicles irutte. Graafian follicle egg anna release ಮಾಡುತ್ತೆ, and we will get that yellow color body which is termed as corpus luteum anta. So this corpus luteum ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It the function of corpus luteum is to secrete, to form, to produce progesterone. So corpus luteum formation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ, that also causes female infertility. I hope it is clear, right? So like this, infertility occurs in male as well as female. So here the slide goes like this. Most experts define infertility as not being able to get pregnant after at least 1 year of trying, that is after marriage, or we can say unprotected sex. So pregnancy is the result of a complex chain of events. ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಮೇಲಲ್ಲೂ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸೀವ್. ಸೊ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿ, ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು.
ನೋ ಡೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. So if most of you are willing to become doctors, okay, my wishes are there with you all. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಈಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ you have a very good what we can say scope for it. But in wherever you go, you have to put your efforts. So let us proceed with the assisted reproductive technology. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್. That is why it is called as assisted reproductive technology. So it is a term that describes several different methods used to help infertile couples. So ಯಾವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಕಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಎನಿ assisted reproductive technology. So what usually happens in assisted reproductive technology, as you can see here, art involves removing eggs from a human's body. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಎಗ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ವೆನ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8-celled stage, 16-celled stage. So at the particular stage, that embryo will be again inserted into woman's body. So these are the general steps which we observe in assisted reproductive technology. Is it clear, my dear boys and girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Just a minute. 9 to 10 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಆಯ್ತು. ಯಾ. So here in assisted reproductive technology we have around 5 types. 5 ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿವೆ for our syllabus. So the first one is IVFET, in vitro fertilization. In vitro means inside the lab fertilization. And the next one is embryo transfer. Next one is GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. Gamete andre sperm, okay? So usually the male sperm, intra within, fallopian that is inside the fallopian tube transfer. Next one is ZIFT, zygote intrafallopian transfer. Zygote will be transferred to the fallopian tube. Next one is intrauterine insemination. Intra within, uterine, uterus, insemination, releasing of sperms. Okay. Next one is ICSI, intracytoplasmic sperm injection. IVFET, GIFT, GIFT, ZIFT, ZIFT, IUI, ICSI. So these are very important, especially for CET and NEET. ಸೊ ಇದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, IVF ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ, IVF ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಜಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ.
ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ICSI ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ CET. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ IVF. ಸೊ IVF ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸುಭಾಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ 16 January 1931 to 19 June 1988. Sorry, 1981. So he was a physician. He was a doctor from Hazirabad, Bihar. Okay, now it is in Jharkhand. So he was the first person who create the world's second and India's first child. India's first test tube baby ಅಥವಾ IVF ಬೇಬಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ದುರ್ಗಾ ಅಂತೆ. ದುರ್ಗಾ ಹೂ ವಾಸ್ born 67 days ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ IVF ಬೇಬಿ ಇನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು. ಇನ್ 3rd October 1978 Kanupriya Agarwal was born. Unfortunately, Dr. Subhash Mukhopadhyaya was harassed by the state government. ಸೊ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಹರಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಹಿಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಕಮಿಟೆಡ್ suicide on 19th June. His life and death has been subject of countless newspapers reviews and inspired the Hindi movie Ek Doctor Ki Mouth. ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, Ek Doctor Ki Mouth ಅಂತ. It is a death of a physician because our doctor from India who created the baby, that is through IVF, did not he did not get any recognition by the government, by the state government especially. So he was harassed by the scientific community. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಮೌತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಸಿ, ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳೇನೇನಿವೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲೇಸರ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ so that a woman can produce a ova, a woman can produce a egg. Next step is egg pickup. They will collect the egg from the woman. Third step is sperm preparation. By the other hand, they will also collect the sperm from the husband or from the donor male. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ, so they will consider a donor male, a male who can donate a sperm. So male donors ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So after this, the fourth one is egg fertilization. So inside the laboratory, they will allow the fertilization of ova with the egg. After fertilization, they will allow for the embryo development. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ zygote ಆಯ್ತು. zygote ಆದ್ಮೇಲೆ 2-celled stage, right? 2-celled stage, 4-celled stage, 8-celled stage. So ಆ 8-celled stage ಆದ್ಮೇಲೆ they will transfer the young embryo into the uterus. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. IVF ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 or 3 IVF ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಹೌದಾ? So this is nothing but a in vitro fertilization. These are the steps in vitro fertilization. After this, next we have zygote intrafallopian transfer. Zygote, intra means within, fallopian tube transfer. So idralli enagatte, fertilization also occurs in the laboratory. Same way, they will collect the egg from the female, they will collect the sperm from the male, they will allow for the fertilization inside the laboratory. After fertilization, the zygote is developed. ಆ zygote 2-celled ಅಥವಾ 4-celled ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, the zygote will be transferred to the fallopian tube. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವುಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಗರ್ಭಕೋಶ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ zygote intrafallopian transfer. Now, can anyone tell me the full form of ART? ART. What is ART? Assisted reproductive technology. Very good. Assisted reproductive technology. Then what is the full form of IVF? In vitro fertilization. In vitro fertilization, Lubna. Then what do you mean by ZIFT? ZIFT. Zygote intrafallopian transfer. Thank you. So it is already on the slide. It is zygote intrafallopian transfer. Next we have gamete intrafallopian transfer. It involves transferring eggs and sperm into the woman's fallopian tube. So woman ನಲ್ಲಿ she is unable to produce the egg. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೋನರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಮೆನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಡೋನರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಡೋನರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಡೋನರ್ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಓವಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಓವಾ ಇಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಗತ್ತೆ. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, in vitro fertilization ಅಲ್ಲಿ the fertilization occurs in the laboratory. ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. So as we are transferring the zygote itself, here also fertilization occurs in the laboratory. Next one is gamete intrafallopian transfer. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, the fertilization occurs in the woman's body. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, next one, intracytoplasmic sperm injection. Intra, within, cytoplasmic sperm injection. So what they will do, it is often used for the couples in which there are serious problems with the sperm. Sperm related ಏನಾದ್ರೂ serious problems ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Sometimes it is also used for the older couples who will be aged above 40. IVF ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ICSI ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ICSI a single sperm is injected into a mature egg. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, a single sperm ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಗ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then the embryo is transferred to the uterus or a fallopian tube depending on the condition. fallopian tube uterus ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆ based on the conditions of the woman, so ಅದನ್ನ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, it is shifted to the uterus or to the fallopian tube. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ fertilization occurs outside the body of a female, that is in the laboratory. See, intrauterine insemination. Next one is intrauterine insemination. So woman whose age is above 40 years without damage to fallopian tube, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವರು ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ IUI ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಯೂಟರೈನ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವುಮೆನ್ ಸೂಪರ್ ಓವ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವುಮೆನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಓವಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. IUI is timed to coincide with the ovulation. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಥಿನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಥೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಥಿನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಥೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ.
So with the help of the catheter, the sperms are placed. Sperms are released like this. You can see the sperms here. Either in the cervix region alladru release ಮಾಡ್ತಾರೆ or uterine cavity alladru release ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is called as intrauterine insemination. See ಈ ರೀತಿ. Okay? In this diagram you can see ಈ ರೀತಿ sperm ಅನ್ನ release ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? Intrauterine insemination ಅಲ್ಲಿ. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ fertilization occurs in the woman's body. Next, art procedures ಏನೇನಿವೆ, whatever we studied, IVF, ZIFT, GIFT, IUI, ICSI. So ಈ ಎಲ್ಲ procedure they will make the use of donor eggs. Donor eggs ಅಂದ್ರೆ eggs from another mother or eggs from another what we can say another man, that is donor sperm of or previously frozen embryos. ಅಂದ್ರೆ embryos ಅನ್ನ fertilize ಮಾಡಿ previous ಆಗಿ ಇಟ್ಟ ಫ್ರೋಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೋನರ್ ಎಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಎಗ್ಗು sometimes used for women who cannot produce the eggs. ಯಾವ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆಲ್ಸೋ ಡೋನರ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೋನರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ is sometimes used when the woman or a man has a genetic disease. ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಗುಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ egg or a sperm from the donors. So that time the art will be used. Next concept is what? STD, sexually transmitted diseases. Before going to that, let us study a few concepts in the textbook. So we were discussing sorry, 1 minute. Yes. Infertility we were discussing, right? Yes. Yes, Uday, can you start with infertility? Yes, ma'am. Infertility, a decision on reproductive health, is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce child in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many physical, congenital diseases, drugs, immunological, or even psychological. In India, often the female in blame for the couples being childless, but more often than not. The problem lies in the male partner. Okay. Specialized healthcare units could help in diagnosis and corrective treatment of some of these discoveries can enable these couples to have children. However, such correction
are not possible, the couples could be assistant Assisted. to, to have children through certain special technique commonly known as assistant reproductive technology. Thank you, Uday. So, Lubna, can you continue with in vitro fertilization? Before that, um, yeah. So, guys who have a textbook, please do mark the important points, whichever I will be marking. Okay. Yes, Lubna, you can continue with in vitro fertilization and be fast. In vitro fertilization, IVF, fertilization outside the body in almost a similar condition as that in the body, followed by embryo transfer ET, is one of such methods. In this method, popularly Known as. known as test tube baby program, ova from the wife or donor and sperms from the husband or donor are collected and are induced to form zygote under stimulated condition in the laboratory. The zygote or early embryos could then be transferred into the fallopian tube, and embryos with more than 8 blastomas into the uterus. To complete our gametes to complete its further development. Embryo formed by in vitro fertilization also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. Okay, thank you. Trans- Thank you. 1 minute. So, transfer of an ovum collected from a donor into fallopian tube is called as gamete intrafallopian transfer. Okay, this we have to remember. And intracytoplasmic sperm injection. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ sometimes I know you guys will not read the textbook. So ಆದ್ರಿಂದ. So infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm counts in the ejaculates could be corrected by artificial insemination technique. So we already discussed regarding this intrauterine insemination. So this is regarding the what we can say assisted reproductive technology. Now we will discuss sexually transmitted diseases. So what do you mean by sexually transmitted diseases? So the diseases which are transferred through the sexual intercourse are termed as sexually transmitted diseases. So here you can see the table, very important. So here I have mentioned the sexually transmitted diseases, causal agent, how they are identified. Artificial insemination, releasing of a sperm using the catheter. I showed you the diagram, Lubna. Releasing of a sperm using the catheter inside the woman uterus. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು. This is called artificial insemination. Fine. So chlamydiasis is one of the sexually transmitted disease which is caused by a bacteria. The causative agent here is bacteria. Gonorrhea, this is also caused by a bacteria named Neisseria gonorrhoeae. Right? Then trichomoniasis. Trichomoniasis, this also caused by, I think, protozoa. Genital herpes, this is virus. Syphilis, this is also bacteria. Genital warts, this is virus. Hepatitis B virus, hepatitis C virus, AIDS is a virus. So the sexually transmitted diseases will be caused by any of the microorganism like bacteria, virus or protozoans. So idralli except hepatitis B, for if other diseases, AIDS ಆಗಿರಬಹುದು, gonorrhea ಆಗಿರಬಹುದು, trichomonasis ಆಗಿರಬಹುದು, genital herpes ಆಗಿರಬಹುದು, except hepatitis B, ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಸೀಸು ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, we have a treatment for every disease except hepatitis B. Let us proceed further.
So here you can see these are the common symptoms which we can observe for STD, sexually transmitted disease. ಈ ರೀತಿ blisters ಗಳಾಗ್ತವೆ. in the this one also what we can say reproductive structures ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ blisters ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಒಂಥರ ಹುಣ್ಣಿನ ತರ ಆಗ್ತವೆ. These are the early symptoms. Okay, bacteria vaginosis, this is one of the reproductive tract infection. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, sexually transmitted diseases are also called as RIT. What do you mean by RIT? Reproductive, sorry, RTI, not RIT, RTI, reproductive tract infection. So bacteria vaginosis is caused by a bacteria called as Gardnerella vaginilis. ಇದರಲ್ಲಿ female will be suffering from this bacterial vaginitis. Female vaginaದಿಂದ a discharge will flow, okay, and which smells like a discharge ಅಂದ್ರೆ a fluid will comes out from the vagina which smells like a fish. The discharge is usually white or gray in color. ಆಮೇಲೆ while she will be urinating, she will get the burning sensation. Itching is uncommon. Occasionally symptoms ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ leads to a serious disorder. It also increases the risk of early delivery. ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ early delivery ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ when chlamydia symptoms do appear, they typically present 1 to 3 weeks. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ after the infection, after 1 or 3 weeks, the symptoms will appear. For women, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ the symptoms may include abnormal vaginal discharge, a fluid will flows out from the vagina always, painful or burning urination when she will be urinating, so that during the urination the pain and the burning sensation occurs. If the infection spread, ಅದೇ ರೀತಿ infection spread ಆದ್ರೆ women can experience abdominal and pelvic pain, ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. fever, nausea, bleeding between periods ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ bleeding ಬರೋದು, pain during the sex. So these all are the symptoms of chlamydia in the women. If bacteria infects the men, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು we can observe in male as well as female. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ, symptoms may include painful burning sensation during urination. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂರಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ they will also experience painful burning sensation. Unusual discharge from the penis. Penis is the external genitalia, right? ಸೊ unusual ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು fluid discharge ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ. For both men and women, symptoms of rectal infection, rectum ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, okay, the last part of large intestine, so that also may occur. It may leads to bleeding in the rectum also. ಯಾವುದು, ಕ್ಲಾಮಿಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು. And next one is gonorrhea. So here you can see the symptom, the early symptom of gonorrhea. Okay. In women, gonorrhea is usually undetectable. Female ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ gonorrhea ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is also a bacterial disease. Gonorrhea is also bacterial disease. So female ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊನೇರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯುಟೆರಸ್ ಆರ್ ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕಾಸಿಂಗ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಳ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಆ ಬದಿ ಈ ಬದಿಗೆ ರೀಜನ್, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಒಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಜನ್ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂದ infertility, a woman is not able to conceive a baby, a man is not able to give a baby for a female. Increased risk of ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy no ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ectopic pregnancy ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. In men, painful urination. ಸೊ men ನಲ್ಲಿ painful urination ಆಗತ್ತೆ. yellow or green tinted white discharge, yellow or green ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಇಂದ. ಲೆಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ತುರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ,
ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಪೇನ್. ಸ್ಕ್ರಾಟಲ್ ಪೇನ್ಗೆ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಗೊನೇರಿಯಾ. Next we have is genital herpes. Genital herpes ಅನ್ನೋದು, these genital herpes is usually caused by virus. Symptoms of genital herpes include vesicles, sores. Vesicles ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹುಣ್ಣುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಪಿಂಪಲ್. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ತೆಗ್ಗಾಗಿರತ್ತೆ ಅದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಇಮೇಜ್. ಸೋರ್ಸ್, ಲೆಷನ್ಸ್, ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್, ಇಚ್ಚಿಂಗ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2/3 of the people with genital herpes do not experience symptoms. ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜೆನೈಟಲ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಜೆನೈಟಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೆನೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಜೈನಾ ಅಥವಾ ಮೋನಿಸ್ ಪ್ಯೂಬಾ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ತರ, ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ತರ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಕ್ಶುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಪೇನ್, ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ because some types of HPV can cause cancer of the cervix and vulva. So women ನಲ್ಲಿ HPV ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if it is neglected, ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ vulva ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. HPV is most common of all STIs. Men and women who are sexually active are vulnerable complication of HPV. So ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. See, these are genital warts. So like this, in our genital area, we will get the what we can say outgrowths. Small bumps can feel hard or soft. ಈ ರೀತಿ outgrowths ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ, genital warts ಗಳಲ್ಲಿ. So this is regarding the sexually transmitted infection. Genital herpes, syphilis ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸಿಫಿಲಿಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಹೆಡ್ ಏಕ್, ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಫಿಲಿಸ್. ಯಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ which you can see, which you have for your syllabus. You can see this table. I request everyone to write down this table. Very important. Write the heading as sexually transmitted diseases and write down this table. Artha aita sexually transmitted disease, or am I too fast? Yes, my dear students. Lubna, Uday, Pavitra, yes. Yamuna Gowda, Saubhagya, Sharan Kumar, B. Gowda. Okay, please write down this. After completing writing, let me know. Otta bariri. And after this, just write down. Idu bacteria. Chlamydiasis. Gonorrhea is a bacteria. Trichomoniasis is a protozoa. Genital herpes is a virus. Syphilis is a, I think syphilis is a bacteria.
ಜೆನೈಟಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು. ಕ್ಯಾಂಕ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. B for bacteria, this is also B. Trichomonasis is P. Protozoa, genital herpes is B. Virus, syphilis is bacteria B. Cancroid is bacteria. Genital warts is virus. This is virus. This is virus. This is virus. Okay. So if you don't understand which is bacteria, which is protozoa, which is virus, ask me. Okay. Ask me frankly. I will answer now only. Okay. Once you completed, let me know through the chat box or through the mic. Completed? Okay. Culture is nothing but growing of a bacteria or a virus in the laboratory. That is called culture. Giving them what we can say, the media, I mean giving them a food by certain chemicals or hormones. It is called culture. Okay, all of you completed it? Bhagya. Karan Kumar, Pavitra, yes, Uday Kumar, Lupna. ಯಾರೋ ಮತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? No, ma'am. ಓಕೆ.
Be fast. And yeah, so here we completed the chapter reproductive health and diseases. From tomorrow, we are going to start principle of inheritance and variation. The next chapter, principle of inheritance and variation. So I request everyone, as however how all you showed the interest for first three chapters, like sexual reproduction in plants, human reproduction, reproductive health. I expect same interest and same consistency. Consistency ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಯು ಆಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಆಯ್ತು, ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್. 10th PU1 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ PU2 ಓನ್ಲಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಕಲಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಬಯಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಪಾಠಗಳು ನಾವೇನ್ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CET ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೀಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 11 to 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 12 to 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 12ರಿಂದ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಬಿ attentive, attend consistently and regularly. I hope everyone completed writing. Yes, ma'am. Okay, so let me end up the session here. Any doubts? No, ma'am. Am I too fast? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Is this okay for you? Is this method is okay for you all? Yes, ma'am. Okay, then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.